Good morning, children. How are you? I think all are fine. Okay. Today is our first IT online class for 3rd standard. Our first chapter, computer a system. What is our chapter name? A computer system. Okay. In this chapter we will take working of a computer. Working of a computer. A computer works in 3 basic steps. How many basic steps? A computer works in 3 basic steps: input, process, output. Okay, the 3 are together called IPO cycle. Okay, the computer works in 3 basic steps: input, process, output. Okay, the 3 are together called IPO. Okay, what is input? Input means what is given. What is given? Computer, we give it to the data. Data we give to the computer is known as input. Data we give to the computer is known as input. Okay, input means what is given. നമ്മൾ എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് input. Okay, input means data we give to the computer is known as input. Okay, next one, process. Process means what is done. What is done. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്. Computer work on the data and produce a result. Computer work on the data and produce a result. It is called process. Okay, and last one is output. Output means what is obtained. What is obtained. The result of process is called output. Okay, the result of process is called output. Okay, appo input means what is given. Process means what is done. Output means what is obtained. Okay, the 3 are called IPO cycle. Okay, in computer works in 3 steps: input, process, output. Okay, in every machine follow the 3 basic steps. In every machine follow the 3 basic steps. For example, how a washing machine work the IPO cycle. How a washing machine work the IPO cycle. അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സ്, അതാണ് ഇൻപുട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രോസസ് മീൻസ് വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് വാഷ്ഡ് ക്ലോത്ത്. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വർക്ക്. എവരി മെഷീൻ ഫോളോ ദ 3 വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പാർട്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ IPO cycle. Computer parts used for IPO cycle. First one, these parts are keyboard, mouse, CPU, monitor and printer. Computer parts used for IPO cycle: keyboard, mouse, CPU and monitor and printer. The first one, keyboard. What is the use of a keyboard? You know what is the use of a keyboard? A keyboard is used to type letters and numbers. Okay, a keyboard is used to type letters and numbers. A keyboard has many buttons called keys. അല്ലേ, കീബോർഡിൽ കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, മൗസ്. വാട്ട് ഇസ് എ മൗസ്? എ മൗസ് ഹാസ് 2 ബട്ടൺ ആൻഡ് എ സ്ക്രോൾ വീൽ. എ മൗസ് ഹാസ് 2 ബട്ടൺ ആൻഡ് എ സ്ക്രോൾ വീൽ. വി യൂസ് മൗസ് to point icon on the monitor. We use mouse to point icon on the monitor. We also used it to select and move icon on the screen. Icon സ്ക്രീനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, CPU. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് CPU? സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. CPUവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ CPU is the brain of computer. You know, CPU is the brain of computer. Why call the CPU brain of computer? എന്തുകൊണ്ടാണ് CPUവിനെ brain of computer എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? CPU control all input, output and other devices. CPU control all input, output and other devices. That is why the CPU called the brain of computer. Okay, CPUവിനെ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? CPU ആണ് എല്ലാ ഫങ്ഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് CPUവിനെ ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, CPU കൺട്രോൾ all input, output and other devices. That's why the CPU called the brain of computer. Okay, clear? Next, CPU has 3 main components. How many components? CPU has 3 main components. ALU, arithmetic logic unit. Okay, ALUവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്. Okay, next one, control unit. Control unit, CU. And next one, memory unit, MU. Okay, CPU has
three main parts: arithmetic logic unit, control unit, and memory unit. Okay, arithmetic and logic unit does all the calculation. എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് control unit. Control unit is the most important part of the CPU. It control and working of the all parts. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്. മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട്. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? മെമ്മറി യൂണിറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ സി പി യു ഹാസ് ത്രീ മെയിൻ കമ്പോണൻസ്. ഹൗ മെനി കമ്പോണൻസ്? സി പി യു ത്രീ മെയിൻ കമ്പോണൻസ്: arithmetic and logic unit, control unit, and memory unit. Okay, next in this chapter we will study the full forms. IPO. IPO stand for input process output. IPO stand for input process output. And next CPU. CPU ന്റെ full form എന്താണ്? What is the full form of CPU? CPU means central processing unit. What? Central processing unit. Okay, next ALU. ALU means arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit. Okay, next CU, control unit. And next one MU, memory unit. Okay, today we will study the IPO. IPO means what? Input, process and output. In input in examples are keyboard and mouse. What is the example of input? Keyboard and mouse. Process in example ആണ് CPU, only one of the processing unit. Okay, and last one output in example ആണ് monitor, printer. Okay, now today's class is over. See you next class. Okay.